Hoy estamos en lección 4. Any questions from either of you about lesson number 3? Anything that we learned recently? I don't think so. No? Okay. Hoy vamos a repasar cómo presentarnos, te gusta, y la diferencia entre masculino y femenino. New stuff. Today's one of my favorite lessons because we start working with the verbs, which is really the key component to becoming conversational. We'll also learn how to order food. We'll talk about a lot of Mexican food, and we have a reading activity about Mexico. Entonces, take turns asking each other these questions. And just before we get started, just to start making the conversations flow a little bit, you can respond by saying, ¿y tú? Okay, so we'll start with you, Jeff. Ask Mateo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tranquilo. ¿Y tú? Excelente. Bueno. Muy bien, Mateo a Jeff. Me llamo Mateo. Estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Sí, por supuesto. Okay, Mateo a Jeff. Me llamo Jeff. ¿Y tú? Me llamo Mateo. Mucho gusto. Igualmente. Good. And then just a couple of other ways you could respond to this. Igualmente is what I've taught in the past. That just means likewise. As men, you could say encantado or un placer. Un placer. So just two additional ways to say nice to meet you. Okay, go ahead. Mateo to Jeff. ¿Dónde vives? Vivo en Aurora. ¿Y tú? ¿Y tú? Vivo en Parker, Colorado. Sí. ¿De dónde eres? Soy de Illinois. ¿Y tú? Soy de California. All right. In the past, I've taught you Donde trabajas, which means where do you work? But if you really want to ask somebody what they do for work, it's going to be the question, ¿a qué te dedicas? Which I like. It sounds like, what are you dedicated to? Or what do you dedicate yourself to, right? This one's a little bit different because normally you answer with the same way that the question comes. However, this one, it's a little bit more common to say I am. For example, if you were to ask me, ¿a qué te dedicas? I would answer by saying soy maestro, right? I am a teacher. Okay, so try that one out. ¿A qué te dedicas? Soy inspector. Inspector. Muy bien. Soy engineer. Okay, that's this one. Ingeniero. Ingeniero. Okay. Muy bien. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el Candido Arapaho. Condado. Condado Arapaho. Condado. ¿Qué significa condado? Condado is county. Okay. Condado. Trabajo en Aurora, Colorado. Let's see. All right, now you can go back and forth with these. Now this one with te gusta, gustar is a little bit different, the way that it works. So here you don't say y tú to respond in the conversational way. You're going to respond by saying y a ti. So just a little bit different with the verb gustar. Y a ti. Okay. All right. ¿Te gusta bailar? No me gusta. ¿Y a ti? No me gusta bailar. También. Tampoco, tampoco. Tampoco? Yeah, también is positive, tampoco is negative. I was saying also. How do you say also? También. También would be the positive form, right? Oh, también and tampoco? Yeah, because here you're saying me neither.
right? Ah, okay. Instead of saying me too, you're just saying me neither. Ah, okay. Okay. ¿Te gusta cocinar? ¿Qué significa cocinar? Sing? To cook. Oh, cook. Sí, me gusta cocinar. ¿Y a ti? Sí, me gusta. Uh, Go ahead. Go ahead, after you. ¿O te gusta jugar al fútbol? In this one, the J is pronounced like an H, so jugar. Jugar al fútbol. No, no me gusta jugar al fútbol. ¿Y a ti? No, no me gusta. No. ¿Te gusta tocar un instrumento? Tocar. ¿Cómo se dice tocar? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa tocar? Tocar significa to play. Oh, okay, sí, sí. No me gusta, no me gusta. ¿IT? Sí, me gusta tocar la guitarra. Oh, sí, sí. ¿Te gusta esquiar? ¿Qué significa esquiar? To ski. To ski. Oh, no me gusta. ¿Y a ti? Sí, me gusta esquiar. ¿Te gusta hacer snowboarding? Oh, okay. Prefiero hacer snowboarding. Oh, sí, okay. ¿Te gusta viajar? ¿Qué significa viajar? Viajar, to travel. Sí, me gusta viajar. ¿Y a ti? Me gusta, sí, me gusta. ¿Te gusta correr? That's running, right? Correr Correr, yeah, but I think you skipped number 7. Tomar vino. o tomar vino. Oh, sí me gusta un poco. Un poco. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Sí, me gusta un poco también. Who asked that last one? Was that me? I was the one who missed one, I think. ¿Te gusta correr? There we go. Sí me gusta. ¿Y a ti? ¿Y a ti? No me gusta correr. Oh, okay. All right, number 9, Jeff. ¿Te gusta, how do you say, leer? Sí, me gusta leer. ¿Y a ti? ¿Qué significa leer? Leer is to read. Oh, sí me gusta. ¿Te gusta ir de compras? Ir de compras. Is it to go shopping? Yep. Thing? Okay, yeah. Sí me gusta. It depends. ¿Y a ti? También. Me gusta for certain things. Okay, good. Adios. Hasta luego. Nos vemos. Okay, nice job. Nice job with that. Great job, guys. All right. In the past, we learned how to say the word the in Spanish, the or the,
and it's el, la, los, or las. Today, we're going to talk about how to say a or an or some, okay? So in the singular form, to say a or an, we can either say un or una. And of course, this is going to depend on the word that follows. So if it's a boy, it's un niño. If it's a girl, it's una niña. Okay, keep in mind, typically speaking, if it ends with O, you're going to use the word un. And if it ends with an A, you're going to say una. Okay. In the plural form, to say some, we say either unos or unas. Okay, so I could say a boy, un niño, or some boys, unos niños. A girl, una niña, some girls, unas niñas. Okay. So let's practice with this. Okay. So Jeff, how would you say a brother? Un hermano. And then some brothers? Unos hermanos. Perfecto. Mateo, a sister. La hermana. So that Oh, would sorry. be the sister, right? Yeah. Una hermana. Ahí está. Unas hermanas. And then what about some siblings, Jeff, when we've got the mixed group? The unos hermanos. Perfecto. Mateo? Una madre. Unas madres. Padre. Yeah. So Unos it's not uno, it's just un. Un padre. Unos padres. And what about some parents? Unos padres. Mateo? Una alumna. Un alumno. Unos alumnos. Unos alumnos. Muy bien. Jeff? Una maestra. Un maestro. Maestros. Unos maestros. There you go. Unas maestras. Good. Mateo? Un estudiante. Una estudiante. Unos estudiantes. Unas estudiantes. Un hombre. Una mujer. Unos hombres. Unas mujeres. Muy bien. Un profesor. Una profesora. Unos profesores. Unas profesoras. Un hijo. Un hijo. Hijo. Un hija. Una hija. Una hija. Uh-huh. Unos hijos. Good. All right. Nice job. All right. So remember, this same concept applies to things in Spanish as well. Go ahead, Mateo. Un lápiz. Unos lápices. Jeff? Un manzana. All right. So check out the last letter of manzana. Oh, una manzana. Unas manzanas. Un libro. Unos libros. Una naranja. 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 Una naranja. Unas naranjas. Una pizarra. Unas pizarras. Un borrador. Unos borradores.
Una silla, unas sillas. What is that? Un idea? Una idea, because of the A, Yep. and then unas ideas. Okay, good. And it's pronounced ideas. Ideas. Is it una paraguas? It's actually un paraguas. This is one of those exceptions. It's kind of an irregular word in Spanish. Un paraguas. Un paraguas. Unos paraguas. Muy bien. Ses. Oh, still, Paraguas. Yeah, this paraguas. is yeah, like I said, irregular. It's the same in both the singular and the plural version. Unas mochila. Una mochila. Una mochila. And remember Unas the- mochilas. Jeff, remember the singular L is pronounced like an L. Mochila. Mochila. So 2 L's and then 1 L. La. Okay. Unas mochilas. Okay, good. So if we put this into like a real life conversational situation, imagine that you're going out to buy something, right? You want to go out and buy a pencil. Typically speaking, when you walk into a store and you're not exactly sure what you're going to buy, you just ask for a thing, right? I need a pencil. So we're going to use this un lápiz to set up the conversation. As you're going through the process, you're kind of defining what it is that you're going to buy and, you know, putting it out on the counter or whatever. So at the end of the conversation, when you're ready to buy something, you switch over to say the, right? So here's our little example. Let's have Jeff, you could be on the left, and Mateo, you're on the right. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un lápiz. ¿Cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien. Necesito un paquete de papel también. Un paquete del papel cuesta $2. Llevo el paquete de papel y el lápiz. Gracias. Chao. Nos vemos. Good. Any questions about that? No. So let's put it into practice. Switch roles. So Mateo, now you're on the left. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito en cuánto cuesta. So you need to buy one of these things down below, right? Tú necesitas un lápiz y un libro. So you're filling in the blank here with one of these words. Okay. Bien, gracias. Necesito lápiz, el lápiz. ¿Cuánto cuesta? Remember to use the article to start the conversation. Necesito un lápiz. Un lápiz. Okay. Necesito un lápiz. ¿Cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien. Necesito un libro también. Un libro cuesta $9. Llevo un lápiz y So un here, libro. when you say llevo, this is where you change over from saying I need a pencil to I'll take the pencil. Okay, so I could go llevo el lápiz y el libro. Perfecto. Gracias, chao. Nos vemos. Muy bien. All right, let's switch roles again. Jeff, you're on the left now. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un bolígrafo. ¿Cuánto cuesta? Bolígrafo cuesta $1. $1. $1. Bien. Necesito un papel también. Yeah, and here normally you would say
Un paquete de papel. Un paquete de papel también. Bless you. Salud. Salud. In Spanish, you say salud. Good. Paquete papel cuesta $2. Y llevo el bolígrafo y el paquete de papel. Gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien. Okay, switch roles again. So, Mateo, you start. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un marcador. ¿Cuánto cuesta? Un marcador cuesta $3. Bien. Bien. La pizarra también. Necesito. Oh, So now I need a whiteboard. bien. So you're going to say necesito Necesito una una pizarra. pizarra. ¿Cuánto cuesta? Una pizarra cuesta $10. Bien. Wait, are we doing the pizarra or the? So now you're down here to say llevo. Oh, I'll take it. I'll take it. Okay, llevo marcador y Llevo el marcador llevo el marcador y la pizarra. Gracias. Chao. Nos vemos. Nice, you got it. Okay, take turns asking each other these questions. Mateo to Jeff, ask all the questions on this slide, one at a time. ¿Te gustan los refrescos? Me gusta. And it's plural, so say gustan with an N on the end. Me gustan los refrescos. Ahí está. ¿Te gusta el jugo? Me gusta el jugo. ¿Qué prefieres tomar? ¿Qué significa tomar? To drink. Oh, okay. So ¿Qué what do you prefer to drink? prefieres tomar? Me gusta jugo. Okay, so now Jeff to Mateo. Okay. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta el vino. ¿Te gusta la cerveza? Sí, me gusta la cerveza. ¿Qué prefieres beber? Beber. Prefiero cerveza. ¿Te gustan los nachos? Me gustan los nachos, sí. ¿Te gustan las quesadillas? Me gustan las quesadillas, sí. And you should say sí at the up front. Sí, me gustan las Sí, quesadillas. okay. ¿Qué prefieres ordenar? ¿Te gustan los nachos? Me gustan. Me ¿Le? gustan. Oh, me gustan los nachos. Okay, Jeff to Mateo. ¿Te gustan los tacos al pastor? Sí, me gustan los tacos al pastor. ¿Te gustan los tacos de pollo? Sí, me gustan los tacos de pollo. ¿Qué prefieres comer? Prefiero tacos al pastor. ¿Te gusta la sopa de tortilla? Sí, me gusta la sopa de tortilla.
¿Te gusta la ensalada? Sí, te gusta la ensalada. So remember, when you're answering, Jeff, you're going to say me gusta. Me. You say me. Te, me. Okay. Me gusta la ensalada. ¿Qué prefieres ordenar? Me gusta la ensalada. Oh. ¿Te gustan las fajitas de pollo? Sí, me gustan las fajitas de pollo. ¿Te gusta la carne asada? Sí, me gusta la carne asada. ¿Qué prefieres comer? Prefiero comer carne asada. ¿Te gustan las enchiladas de queso? Me gustan las enchiladas de queso. ¿Te gusta el pescado frito? No. No, No me gusta. no me gusta. So, prefiero las enchiladas de queso. Prefiero me gustan las enchiladas de queso. Okay. ¿Te gusta el helado? Sí, me gusta el helado. ¿Te gusta el flan? Sí, me gusta el flan. ¿Qué prefieres comer? Prefiero el flan. Muy bien. Okay, nice. All right, so let's review our adjectives, nouns, and articles. Remember, they all have to line up: singular, plural, masculine, feminine. So choose the correct article and then describe it with the correct color. Okay, so Mateo, you want to start this one off? How would you say the apple is red? La manzana es roja. ¿Te gustan las manzanas? Sí, me gustan. Jeff? Los plátanos son amarillos. Amarillos, plural. Amarillos. ¿Te gustan los plátanos? Me gustan los plátanos. Los arándanos. Arándanos. Los arándanos son azules. ¿Te gustan los arándanos? Sí, me gustan los arándanos. Las fresas es, how do you say, como se dice strawberry? Fresa. Fresa. La fresa es roja. Good. ¿Te gustan las fresas? Me gustan las fresas. Las naranjas son anaranjadas. ¿Te gustan las naranjas? Sí, me gustan las naranjas. Las lechugas es viejo. Verde. And lechuga is singular, so it's not las. La lechuga, la lechuga es verde. ¿Te gusta la lechuga? Sí, me gusta la lechuga. Las judías verdes son judías. judías. Las judías verdes son verdes. Yep. ¿Te gustan las judías verdes? Sí, me gustan las judías verdes.
La zanahoria es manzana, I think you're trying to say anaranjada. anaranjada. ¿Te gustan las zanahorias? Sí, me gustan las zanahorias. Muy bien. La col es marada. Morada. Morada. ¿Te gusta la col? No, no me gusta. Jeff? El pimiento rojo es. El pimiento rojo es Rojo. rojo. ¿Te gusta el pimiento rojo? Sí, me gusta el pimiento rojo. Okay. I think if you go into a store and you tell someone the red pepper is red, they think you're crazy. Right. Mateo, describe el lápiz. El lápiz es amarillo. And try to use one from each column. Oh, el lápiz es barato y amarillo. Describe el libro, Jeff. El libro. Viejo es morado. Morado is purple, so this is Okay. brown. Brown It's close. It sounds similar to morado. is it marron. Marrón, good. Describe la mesa. Mesa es nuevo y marado. Okay, so la mesa is feminine. So nueva y marada. Describe la pizarra. La pizarra grande es grande y es grande gris. y. Y. To say and, you say y. Okay. Es Es grande. grande y blanco. And then it's feminine, so blanca. Blanca. Describe la planta. Okay. La planta es bonita y verde. Describe la silla. La silla feo y rosado. And so it's feminine, la silla. La silla. So you said feo. It needs Yeah. to be fea. Okay. Fea. La silla fea rosado. Rosada. Rosada. Describe el marcador. El marcador es barato y negro. Describe el el bolígrafo. El bolígrafo chico y anaranjado. Muy bien. Describe el teléfono. El teléfono
es viejo y rojo. Describe la computadora. La computadora. Chico y azul. So it's la computadora, so it's chica. La computadora. Chica y azul. Describe el cuaderno. El cuaderno es bueno y gris. Okay. All right. So the fun stuff is about to start happening. Verbs are action words. So if you ever have yourself have any doubt as to which is the verb in the sentence, just ask yourself what is happening. So if we look at this example, I eat burritos, or in Spanish, yo como burritos. The verb is eat. That's what's happening. It's the activity in the sentence, right? In Spanish, the verb changes depending on who is doing the action, right? So if you want to say, I eat burritos, you say, yo como. Notice here it ends with an O. If I want to say, you eat burritos, it's tú comes burritos. So notice how that O changed over to an ES, okay? So to say I, you can say yo. To say you can say tú, okay? Yo, tú. Yo, tú. Now, the first step is to understand that we have something that's called the verb infinitive. In English, it's when we say to in front of the verb, to want, right? It's the raw verb, or it's the verb that you might use when you're using multiple verbs in a row. In Spanish, this to is essentially going to be this AR ending here. So desear means to want. It's helpful to think about the word to desire, to want. It's the same thing, desear. So this AR ending is to, okay? The first step is to take away that AR ending, and we're gonna get our base. So if I wanna say I want, I actually have to change desear to dese. Okay, so in this situation, dese is the base, but I've got one more step. I have to add back O, right? So it would be yo deseo. Does that make sense? So you remove the AR ending, you add back O. If I want to say you want, I'm going to add back AS, tú deseas. Okay, and this is a model that we can apply to most of our verbs that end with AR. Okay, so desear is the verb infinitive. It means to want or to desire. If I want to say I want, yo deseo. If I want to say you want, tú deseas. Okay, so let's practice with ordenar. Jeff, what does ordenar mean? Ordinary? It means to order. Order. To order. Okay. Okay, so how would you say I order based off of this rule? Yo ordenar. So remember, the first step is we take away the AR ending and we get our base. So the base is orden. Orden, yo orden. And then we have to add back O to say I. Yo ordeno. Yo ordeno. Golly. Okay, yo ordeno to ordenias. Ordenas. Ordenas. Okay. To ordenas. Good. Tomar, Mateo. Yo tomo, And what does it mean first? to drink. Okay, good. So now I drink, Yo tomo, you drink. tú tomes, It's not an es, it's an as. tú tomas. Ahí está. Reservar. Oh, yo. What does it mean first? Excuse me. What does it mean? ¿Qué significa first? Oh yeah. ¿Qué significa reservar? I'm asking you.
Oh, no, I'm asking you. Oh, okay, okay. To reserve. To reserve. To reserve, okay. So how would you say I reserve? Yo damn. Reservo? Yep. Tu reservares. Reservas. Reservas. Bailar, Mateo. Bailar significa dancing, To dance. right? To dance. So yo bailo, tú bailas. Cocinar. Was that eating? Close. Cooking, to cook. Cooking. Cocinar. Yo cocino. Tu cocinares. So you're trying to add the AS to the end of this, but remember, first you have to take away the AR and then you add back AS. So this O just essentially changes to as. Okay. Cocinas. 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 Okay. Esquiar. Esquiar significa to ski. Muy bien. Yo esquío. Tú esquías. Great. Viajar. ¿Qué significa viajar? To travel. To travel. Yo viajo. Muy bien. Tú viajas. There you go. Good. All right, let's practice here. Mateo, number 1, fill in the blanks based off of who you see here. Yo ordeno un burrito. Muy bien. ¿Tú tomares una cerveza? So again, you're trying to add it on to the end. It just replaces the AR ending. Tú Tomás. Tú tomas una cerveza. So what's the difference between beber and Tomás? I thought beber was. They both mean the same thing. Oh, okay. Okay. Yeah. Beber, we're about to see, is an ER verb. So these are all, notice the endings are all AR. So these are what are called AR verbs. So beber just has a slightly different ending there. Okay. Yo reservo una mesa para dos. Tú deseas postre. Tú bailas bien. Yo cocino comida mexicana. Yo esquío poco. Tú viajas mucho. Great. Okay. So the next type of verb is what we call the ER verb because it ends with an ER. So the verb comer means to eat. And we're going to apply the exact same logic here. So the first step to instead of saying to eat, I eat, we have to take away that ER ending and we get our base, com. All right. Again, we're going to add back an O to say I eat. So we have our base, yo como. Okay. To say you eat, this time we're adding back ES because it's an ER verb, right? So, tú comes. Okay. So we have comer. Jeff, what does comer mean? To eat. How do you say I eat? Yo come. Como. Yo como. And then how do you say you eat? Tú coma.
Comar. That would be an AR verb. Tu comes. Tu Tu comes. comes. Tu comes. Yo como. Tu comes. Okay. Mateo, beber. To drink. All right. How do you say I drink? Yo bebo. Tu bebes. Good. Leer. What's that? Leer, to see, To read. to read. Okay. Yo leo, Leo. leo, and to leas, Lees. lees. Correr. To run. Muy bien. Yo corro. Tu corres. Excelente. All right. Número uno, Jeff. Yo como un burrito. Tu bebes una cerveza. Yo leo un libro. Tu corres en el parque. Tú lees la revista. Without the R, lees. Lees. Tú lees la revista. Yo bebo jugo. Tú tú comes tacos. Yo corro cada día. Okay, excelente. Muy bien. Now, conversationally, we're going to ask each other questions and answer, right? So we can apply this now to ordering food at a restaurant, right? Typically, when you walk into a restaurant, you're going to be greeted by the anfitriona or the hostess, okay? And she's going to ask you something like, ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? How can I help you? Here, you're the comensal or the diner, and you could say, mesa para dos, por favor. Okay, so let's practice. Hola, ¿en qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. Perfecto. All right, now, the mesera, the waitress, comes up to the table and says, ¿Qué deseas tomar? ¿Deseas tomar algo? Right? And this is where you're just going to get in the habit. If the question is deseas, you're going to answer deseo, right? So you just change those little endings back and forth to converse in Spanish. Jeff, ¿deseas tomar algo? Desea un refresco. ¿Y tú, Mateo? Deseo una cerveza. Perfecto. Jeff, ¿deseas una entrada? Do you want an appetizer? Desea una ensalada. ¿Y tú, Mateo? Deseo los nachos. ¿Qué deseas comer hoy, Mateo? What do you want to eat today? Deseo las fajitas de pollo. Okay, las fajitas de pollo. Las fajitas de pollo. Bien. ¿Y tú, Jeff? Deseo la carne asada. ¿Deseas postre, Mateo? Deseo el flan. ¿Y tú, Jeff? Deseo el flan. Okay, muy bien. Es todo, that means, is that everything? Es todo? So you can respond by saying, sí, es todo. Yeah, that's all. La cuenta, por favor. The check, please. ¿Es todo? Sí, es todo. La cuenta, por favor. Okay, muy bien. All right. So that's the full dialogue for you, and that's in your books there, okay? Vamos a conversar. Jeff, ¿comes la comida mexicana mucho? Comes la comida mexicana mucho.
Comes. Sí. Sí, como. So Sí. this is where you just want to change this comes to Oh, sí, como la comida mexicana. okay. Mateo, ¿cómo se llama tu restaurante mexicano favorito? So it'd be comes. So here the verb is actually como se llama. So you're just actually going to answer se llama, or you could just simply answer with the name of it. Okay. Se llama Los Dos Potrillos. ¿Qué ordenas en los restaurantes mexicanos, Jeff? Sí. Órdenes en los restaurantes. So the question is what? What do you order? Oh, what? Oh. Órdenes. How do you say I order? So in the question, ordenas means do you order? And in the Ordenas. answer, you're going to say ordeno. Ordeno carne asada. Muy bien. Mateo, ¿a veces tomas cerveza con la comida? Is that do I want to have a beer with the food? It's more simple. Sometimes, so a veces means sometimes. Do you drink beer with the food? Sí, tomo cerveza con la comida. ¿Qué bebes normalmente, Jeff? Bebes normalmente. How do you say I drink? Bebo. Bebo normalmente margaritas. Okay. ¿Prefieres tomar una margarita o una cerveza, Mateo? Prefiero tomar una cerveza. Muy bien, Jeff. ¿Reservas una mesa antes de llegar? Do you reserve a table before arriving? No. No reservo. No reservo. Una mesa antes de llegar. No reservo una mesa antes de Llegar. Mateo, ¿deseas comer comida mexicana hoy? Sí, deseo comer comida mexicana. Muy bien. Jeff, ¿ordenas la comida en español? No, ordeno la comida en español, no. ¿Te gusta el flan? Sí, me gusta el flan. Okay, nice job with that. Nice job with that. All right. Okay, a little reading activity to wrap things up here. México es el país ubicado al sur de los Estados Unidos. Según Wikipedia, hay más de 110 millones de personas en México. El español de México tiene un acento fuerte. So what this means is Mexico is the country located to the south of the United States. According to Wikipedia, there are more than 110 million people in Mexico. The Spanish of Mexico has a strong accent. Okay. La capital de México se llama Ciudad de México. También es conocida como el Distrito Federal o simplemente el DF. The capital of Mexico is called Mexico City. It is also known as the Federal District or simply el DF. Like in the way we call Washington, D.C., D.C. for short, they do the same thing in Mexico, el DF. Es una de las ciudades más antiguas de América del Norte. La población es de más de 21 millones de habitantes. La arquitectura tiene influencias indígenas, españolas y modernas. So it is one of the oldest cities of North America.
The population is of more than 21 million inhabitants. The architecture has indigenous, Spanish, and modern influences. You have to kind of read all those adjectives backwards, okay? El epítome de la cultura mexicana puede ser otra ciudad importante, Guadalajara. Es famosa por la música mariachi y es donde fabrican el tequila. So the epitome of the Mexican culture may be another important city, Guadalajara. Guadalajara is famous for the mariachi music, and it's also where they make tequila. La Plaza de Armas es la plaza principal de Guadalajara. Es el sitio de la catedral y el palacio de gobierno. So a plaza in Spanish is like a town square. So the square of arms is the main square in Guadalajara, and it's the site of the cathedral, which you can see in this picture, and then the governor's palace. Here comes the test. ¿Verdadero o falso? Jeff, México está al norte de los Estados Unidos. Verdadero. Falso. No está al norte, está al sur. So it's not to the north of the United States. Norte and okay. Okay. Mateo, el acento mexicano es fuerte. Verdadero. Muy bien. La Ciudad de México es muy pequeña. 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 La Ciudad de México es muy pequeña. Falso. Falso, es muy grande. La arquitectura de México no es interesante. Falso. Guadalajara no es una ciudad importante. No es una ciudad. Falso. Falso. Guadalajara es famosa por sus mariachis y tequila. Verdadero. Okay, muy bien. Excelente. So that's it for today, guys. Great job. Lindo trabajo. So make sure to do lesson number 4 for your homework, okay? Okay. And then if you're looking for a kind of a fun follow-up activity to get some real world experience speaking Spanish, I would highly recommend you try and go out to eat at a Mexican restaurant tonight or tomorrow. Okay. Okay. I can do that. My favorite is called Real de Minas. I find it to be pretty authentic in terms of the food that they serve, and you know, the people that work there are definitely going to speak Spanish to you. So you guys are in Aurora. There's a couple of them in Aurora, as you can see here. So feel free to take a screenshot of that, or just if you have another favorite Mexican restaurant, go to that one. So there are no shortage of Mexican restaurants here in Denver. Preguntas? No. Okay, cool. Well, nos vemos el jueves a las 3. I'll see you guys on Thursday at 3. Okay. Nos vemos. Nos vemos.